వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ స్కిల్స్. సో ఈరోజు మనం చూద్దాము ఏ విధంగా టేబుల్ని యూజ్ చేసి సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనము షేప్స్ యూజ్ చేసి మనం బార్డర్స్ యాడ్ చేయాలి అనేది ఇవాళ మన టాపిక్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో క్రియేట్ సర్టిఫికేట్ అని హెడ్డింగ్ ఇచ్చి నేను ఇక్కడ చిన్న ఒక సర్టిఫికేట్ నేను క్రియేట్ చేశాను విత్ సింపుల్ షేప్స్తో. సింపుల్గా నేను క్రియేట్ చేశాను. బట్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్గా ఏ విధంగా సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. సో ప్రస్తుతానికి మనము ఏ విధంగా సింపుల్గా ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కాబట్టి ఏ విధంగా సింపుల్గా మనం క్రియేట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్ని ఓపెన్ చేయండి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ మనం ఓపెన్ చేశాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ పేజ్ని ల్యాండ్స్కేప్లో తీసుకుందాం. సో లేయర్కి వచ్చి ఓరియంటేషన్కి వచ్చి ల్యాండ్స్కేప్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దాము అని అంటే ఇన్సర్ట్కి వచ్చి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టేబుల్ని ఒక 3 కాలమ్స్ తీసుకోండి. ఓకే, సో 3 కాలమ్స్ తీసుకొని ఈ టేబుల్లో దీన్ని కొంచెం పెద్దగా చేయండి. సో ఈ టేబుల్లో మీరు ఏం చేయండి అని అంటే షేప్స్ కానీ లోగోస్ కానీ మీరు యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే సో ఇక్కడ యాడ్ చేశాక చూద్దాం మరి ఇక్కడ లోగోస్ మనం ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి. సో పిక్చర్కి వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ డివైస్, లేకపోతే మీరు ఇక్కడికి కూడా రావచ్చు ఐకాన్స్కి వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఏదైనా సింబాల్ కావాలి అని అనుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సింబాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కూడా ఒక లోగో యాడ్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ ఐకాన్స్, ఓకే. నేను ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను కదా. సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా నేమ్ ఇస్తాను దీనికి. కమ్యూనిటీ సో నేను నేమ్ ఇచ్చాను. సో మీరు ఇలా ఇంకేదైనా నేను ఇక్కడ లోగోస్ ఆ విధంగా తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఇలా ఇచ్చాను అనమాట. సో మీరు వేరే నేమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే వేరే నేమ్స్ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, లేదంటే మనము రాస్తాం కదా ఎందుకు మనము ఇస్తున్నాము సర్టిఫికేట్ అవార్డెడ్ బై అని. సో అవార్డెడ్ టు అని. సో నేను అలా ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ యూజ్ చేసి నేను మీకు ఇస్తున్నాను. మళ్ళీ లేఅవుట్ యూజ్ చేసి ఫాంట్ని మనం సెంటర్లో తీసుకున్నాం అండ్ హోమ్లోకి వచ్చి మనం సైజ్ పెద్దగా చెప్పాలి. ఓకే, చేశాక ఇక్కడ సిగ్నేచర్, ఇక్కడ సైన్, మీరు ఇక్కడ వేరే స్టూడెంట్ సైన్, యూజ్ లెటర్ సైన్, సంథింగ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఈ బార్డర్స్ ఏం చేద్దాం అని అంటే నో బార్డర్స్ చేసేద్దాం. సో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, లేఅవుట్కి రండి, డిజైన్కి రండి, బార్డర్స్ నో బార్డర్స్. ఓకే, సో ఇలా మీరు బార్డర్స్ తీసేస్తే మనకు ఇక్కడ గ్రేడియంట్స్ చూపెడుతుంది అంతే, బట్ బార్డర్స్ అనేవి మీకు ప్రింట్లో కనిపించవు. ఓకే, సో ఇలా మొత్తం బార్డర్స్ తీసేది, నో బార్డర్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సెట్ చేద్దాం. కొంచెం
ఈ సైడ్స్‌ని కూడా నేను మిడిల్‌లో తీసుకుంటున్నాను లేఅవుట్ యూజ్ చేసి సైజ్ పెద్ద చేద్దాం. చూడండి నేను ఇది పేజ్‌ని నేను చిన్నగా చేశాను కాబట్టి నాకు ఫాంట్ సైజ్ అనేది చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో ఇవి 2 బోల్డ్‌గా తీసుకోండి. అండ్ ఇవి నేమ్స్ కూడా మీరు కలర్‌లో కావాలంటే కలర్‌లో తీసుకోవచ్చు. ఇలా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే షేప్స్ యూజ్ చేసి కొంచెం బార్డర్ కూడా యాడ్ చేద్దాం. బికాజ్ మనకి ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ 2007లో ఫ్లిప్ ఆర్ట్స్ ఉండేది. అందులో నుండి మనము బార్డర్స్ తీసుకునేవాళ్ళం. బట్ ఇందులో మనకి బార్డర్స్ లేవు కనుక మనమే నార్మల్‌గా బార్డర్‌ని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే. కాపీ పేస్ట్ చేయండి. కాపీ పేస్ట్ చేసి దీన్ని రొటేట్ చేయండి. సో నేను ఇలా రొటేట్ చేసి తీసుకుంటున్నాను. ఇలా తీసుకోవచ్చు. సో ఒకసారి కంట్రోల్ F2 చేయండి. చూడండి ఇక్కడ మీకు షేప్ అనేది షేప్ అవుట్ అవుతుంది. అంటే మార్జిన్‌కి వెళ్ళింది అనమాట. సో కొంచెం మీరు జరుగుతుంది. అండ్ టేబుల్‌ని కూడా మనం జరుపుకుందాం. ఓకే. సో ఇలా చేసి మనం వీటికి పేజ్ కలర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే పేజ్ కలర్ కూడా ఇవ్వచ్చు. డిజైన్‌కి వచ్చేసి ఇలా కలర్స్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు చూడండి. ఓకే. ఇక్కడ మనకు పేజ్ కలర్ కూడా ఉంది. సో కలర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇలా తీసుకొచ్చి ఏదైనా కలర్ తీసుకోండి. 2 కలర్స్. ఓకేనా? ఒకసారి F2 చేయండి. కంట్రోల్ F2 చేయండి. సో మనకి కలర్ ప్రింటర్ లేదు కనుక నాకు ఇక్కడ మీకు కలర్‌లో చూపెట్టట్లేదు. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర కలర్ ప్రింటర్ ఉంటే కనుక మనకి ఇక్కడ
కలర్‌లో పేజ్ అనేది చూపెడుతుంది. సో, బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింటర్ ఉంటే మనకు బ్లాక్ అండ్ వైట్‌లోనే చూపెడుతుంది కాబట్టి మీకు ఇలానే వస్తుందనమాట. సో, ఇలా మనము సర్టిఫికేట్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా సింబాల్స్ కానీ, బార్డర్స్ కానీ ఉంటే కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే. సో, ఇలా టేబుల్‌ని యూజ్ చేసి మనము సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థాంక్ యూ సో మచ్. హావ్ ఎ గుడ్ డే. బై.